So today we're going to talk about the Brady Bunch, and just to review some vocabulary words before we start. Es means is. So I could say Carol es la madre. Carol es la madre. Now you don't maybe know what la madre means, but you can probably figure it out. Madre Mother. means mother. Good. Mike es el padre. Mike es el padre. Mike y Carol son los padres. So when I'm talking about more than one person, I don't say is anymore, just like in English. I don't say I don't say Mike and Carol is the parents. I say Mike and Carol are the parents. All right. It's the same with in Spanish. So son is the plural for s when we're talking third person. So Mike y Carol son los padres. They are the parents. Notice that I said padre. It sounded like I'm saying fathers, but actually padres plural could also mean parents. It could either mean fathers or parents. So I could say es el día de los padres. It's Father's Day. Is the day of fathers. Es el día de los padres. And in the context there, you would understand that padres meant fathers. But I could also say Mikey Carol son padres or son los padres. They are the parents. And you would know because I included Carol that I didn't mean the fathers, I meant the parents. All right? Makes sense? Same thing goes for the word for sister and brother. The word for sister is hermana, Hermana. Hermana. Type that in so you guys can see how it's spelled. Hermana means sister. Hermano means brother. Hey, Johnny. Hermana means Hello. sister. Hermano means brother. If I say hermanos, that could mean either brothers or sisters. Sorry, brothers and sisters, or it could mean just brothers. And it depends on the context. So if I'm talking about my family, I could say I have 2 brothers and 2 sisters. I have 4 siblings. And the way that would sound in Spanish is tengo dos hermanos y dos hermanas. Tengo 4 hermanos. So I use the word hermanos. Hermanos could mean sisters. Hermanos could mean brothers, just brothers, or it could mean siblings, depending on the context of what I'm saying. And sometimes you might want to explain it, be a little bit more explicit. Like, for instance, I might say, tengo 4 hermanos, 2 hermanos y 2 hermanas. So the first word I said is like in general, I have 4 siblings, 2 brothers and 2 sisters. Make sense? So hermanos. All right. So I'm going to use some of those words here. Remember, mayor Better. means sorry, yeah, better. Mejor. I meant to say no. Mejor means better. Mayor means older. Menor means younger. Menor que means younger than. Mayor que means older than. Más alto que means taller than. All right. So we're going to talk about this family, and we're going to use just lots of descriptive adjectives. I'm going to ask questions. You answer the questions, simple answers. If you want to give me full sentences, Adam, you're really good with full sentences. If you want, Johnny, you are because you're used to it. But Brian, if you're not, or Tammy, if you're not, just give me yes or no. One word answer is totally fine. All right. We're just working on comprehension. Here we go straight into Spanish for 50 minutes. Hay una familia grande. La familia tiene 3 chicas, 3 chicos, un padre, una madre y una what they call housekeeper. Una dueña. I'm going to call her a dueña. That technically means owner, but actually, can we look up housekeeper real quick? Adam, you want to run that in Google Translate for me? Housekeeper. I can't remember what it is. Ama de casa. Which one is it? Ama de casa, Meryl.
I'll send it to you. Yeah, spell it out for me. Yeah, I got you. Ama de casa. Yep. Hmm. You can. That's what it came up as, straight housekeeper. Okay, so ama de casa, we'll use it. I'm not sure. In different countries, one of the things about Spanish is in different countries, they have different dialects a lot of times. So ama de casa, amar means to love. So ama means he or she loves, like the house lover. It really seems more like, it doesn't seem like housekeeper, but we we will never doubt Google Translate. I'm just kidding. We will doubt Google Translate often, but for now we'll use that. That sounds fine. Um, and Adam, make sure you make those public, those comments public. You're only sending them to me. Let Oh, everyone see whoop, it whoop. by changing it Got to you. public down there. I I just see you. all right, muy bien. Entonces, Alice es la ama de casa. Brian, ¿quién es el hermano mayor? ¿Quién es el hermano mayor? ¿Es Greg o Peter? ¿Quién es el hermano mayor? Correct. Muy bien, Greg es el hermano mayor. Peter es menor que Greg. Peter es menor que Greg, pero Peter es mayor que Bobby. Bobby es el chico más menor. Bobby es el chico más menor. Él es menor de Greg y de Peter. Bobby es menor que Greg y Peter. Tammy, ¿quién es la chica mayor? ¿Quién es la chica mayor? ¿Es Marsha, Jan o Cindy? Marsha Muy bien, Marsha. is Muy bien. Go ahead. that's good. Marsha es la Es chica mayor. Marsha mayor. es mayor que Jan y Marsha es mayor que Cindy. Jan Sí. es menor que Marsha y Jan es mayor que Cindy. Johnny, ¿sí o no? Marsha es menor que Cindy. Marsha es menor que Cindy. Marsha es menor que Cindy. Marsha, So yes, ella es Marsha, ella es Cindy. Marsha es um, menor que Cindy, ¿sí o no? C. No, no. Marsha es mayor que Cindy. Oh, okay. Mayor means older, menor means younger. Marsha es mayor que Cindy. Oh, Older yeah. than, right? Okay. So Cindy es Yeah. menor que Marsha. So I'm going to ask the question again. ¿Sí o no, Johnny? Marsha es menor que Cindy. No. No, Marsha no es menor que Cindy. Marsha es mayor que Cindy. Muy bien. Greg es mayor que Cindy. ¿Es verdad? Is that true? ¿Es verdad, Adam? Greg es mayor que Cindy. Hey. Sí, muy bien. Sí, Greg es mayor que Cindy. Greg es un chico o una chica, Brian? Greg es un chico o una chica? Greg is on Chica. Un Chico. Chico, muy bien. Greg es un chico, muy bien. Greg es un hombre, ¿sí o no? ¿Es un hombre? Tammy, ¿es un hombre, Greg? Sí. Greg es un hombre. Casi, casi. Greg es joven o viejo? Él es joven. Muy bien, él es joven. Casi un hombre. He's almost a man, but I would call him a boy, chico, right?
muchacho Okay. or chico. Those mean Okay. boy. Muy bien. Yeah. Mike es un hombre o un chico? Johnny, Mike es un hombre o un chico? Mike es un hombre. Muy bien. Y Carol es una chica o una mujer? Adam. Carol again? es una chica o una mujer? Una mujer. Muy bien. ¿Y Alice es un chico, una mujer o un hombre? Un hombre. Alice es un Oh, hombre. who are you pointing at? Alice. Aquí Oh, I al can't see your medio. mouse. Okay. Okay. Un mujer. Can you Yeah. guys not see my mouse? It was loading. It wasn't moving for Oh, a got it. second. Okay. You guys can see my little hand moving around there on the screen? Yeah. All right, good. Sí. Alice es una mujer. Muy bien, muy bien. Y hay tres chicos, hay tres chicas, hay dos padres, hay dos mujeres, hay un hombre. I is spelled Hay. I'll spell it for you there. I means there is or there are. It's an important word. When we're having conversations. I means there is or there are. Hay tres chicos. Hay tres chicas. Hay dos padres, Mike y Carol. Hay dos mujeres, Carol y Alice. Y hay un hombre, Mike. Tammy, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los chicos? ¿Cómo se llaman los chicos? Remember what ¿cómo se llaman mean? Sí. Los chicos son Marsha y Cindy y can't remember the other one. Yo no sé. Jan. Jan. Oh, Marsha, Jan, and Cindy. Sí. Y Cindy. ¿Ellos son chicos? ¿Ellas son Sí. chicos? Sí. No, Ellos no. son Ellos, chicos. ellos no son chicos. Ellas son chicos. Ellas son chicas. Chicas. Yes. Chicas. Sí. ¿Quién? ¿Cómo se llaman los chicos? ¿Cómo se llaman los chicos? Ellas son chicas. No son chicos. ¿Cómo se llaman los chicos? Adam, ¿cómo se llaman los chicos? Los. Um. Do you need to work on your Brady Bunch history? I don't. Yeah. So the girls are Marsha, Jan, and Cindy. Okay. Marsha, Jan, Cindy. The boys are Greg, Peter, Bobby. Greg, Peter, and Bobby. And then the mom and dad are my parents' names, which are Mike and Carol. Perfect, easy for me to remember. And the ama de casa se llama Alice. Él se llama gotcha. Greg. Él se llama Peter. Él se llama Bobby. Greg, Peter, Bobby. Ella, la chica mayor, se llama Marsha. Marsha. Ella, la chica en el medio, no es mayor, no es menor, es en el medio. Ella se llama Jan. Y la chica menor se llama Cindy. Marsha, Jan, Cindy. La madre se llama Carol. El padre se llama Mike. Mike. La ama de casa se llama Alice. Alice. La Gotcha. pregunta es, the question is, ¿cómo se llaman los chicos? ¿Cómo se llaman Los chicos es Greg, Peter, y Bobby. Muy bien. Los chicos se llaman, or you could say los chicos son.
Remember in Chicos Spanish, son you Greg, could just Peter, say and Bobby. stone. You could just say stone, right? Son, yeah. And let's just use initials when we're typing it. If you want to type it out, that's fine. Los chicos son, or just son, Greg, Peter, Bobby. Remember, you don't have to say los chicos. You don't have to say a subject in Spanish. You could just say son. They are. Son would the word they would be implied. You could say ellos son, or you could say son. So what I would write sometimes is I would write in parentheses. I would write that. I would put the pronoun in parentheses so that you knew that it was optional. Ellos son, Greg, Peter, Bobby, or just son, Greg, Peter, Bobby. Muy bien. They. Tammy, Yeah. ¿cómo se llama la madre? La madre is Carol. Carol, muy bien. Y Brian, ¿quién es el padre? ¿Quién es el padre? Is, Mike. Mike. Muy bien. El padre se llama Mike. Johnny, ¿quién es la ama de casa? La ama de casa se llama Alice. Muy bien. La ama de casa se llama Alice. Adam, ¿sí o no? Alice es mayor que Marcia. Alice es mayor que Marcia, ¿sí o no? Sí. Sí, muy bien. Brian, ¿sí o no? Alice es menor que Peter. Alice es No. menor que Peter. Oh, Alice Mayhor Peter. Mayor, muy bien. Mayor que Peter. Muy bien, mayor que Peter. Alice es mayor que Peter. Muy bien. ¿Sí o no, Tammy? Bobby es menor que Mike. No. Bobby is menor que Mike. The question was, ¿sí o no? Bobby es menor que Mike. ¿Sí o no? Oh, sí. Sí, muy bien. I think that's what I asked. Sí, Bobby es menor que Mike. Muy bien. Bobby, Peter y Greg son hermanos. Marcia, Jan y Cindy son hermanas. ¿Cuántas hermanas hay en la familia? ¿Cuántas hermanas hay? Do you guys remember the word cuántas? How many? Yes. Cuántas, like quantity, cuantos or cuantas. I said cuantas because I said hermanas, so I have to make it agree with that word. It's like an adjective, even though it's not. It's a question word. It still has to agree. So my question is, ¿cuántas hermanas hay en la familia? Johnny, ¿cuántas hermanas hay en la familia? Hay que tres hermanas en la familia. Muy bien. Don't say que. Just hay tres hermanas en la familia. Okay. IK means it's necessary to do something. That you're confusing that with something else you learn. Okay. That's fine. Hay tres hermanas, excuse me, hay tres hermanas en la familia. Muy bien. Brian, ¿cuántos hermanos hay en la familia? Sí. ¿Cuántos Tres. hermanos? Tres, muy bien. Hay tres hermanos. En total, ¿cuántos hermanos y hermanas hay en la familia? ¿Cuántos hermanos y hermanas hay en la familia? Adam, ¿cuántos hermanos y hermanas hay en la familia en total? 6. Seis, muy bien. En total means in total. Do you understand what I said there? How many brothers and sisters? Now, I could have just said, ¿cuántos hermanos en total hay? And hopefully you would have understood that I meant brothers and sisters, not just brothers. Okay? Muy bien. Tammy, ¿sí o no? Carol es la esposa de Mike. ¿Sí o no? Sí. Sí, ella. Esposa.
Sí. Sí, muy bien. Ella es la esposa de Mike. Johnny, sí o no, Alice es la esposa de Mike. ¿Sí o no? No. Muy bien, no. Ella no es la esposa de Mike. Carol es la esposa de Mike. Adam, ¿sí o no? Mike es el esposo de Carol. ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. Mike es el esposo de Carol. Muy bien. Esposo, do you understand that word? Esposo? Yep. Esposo means spouse. Can you hear the word spouse in there? But when I'm talking about a male, it's esposo. And when I'm talking, that's husband. Wife would be esposa. You can hear the word spouse in there. Muy bien. Sí o no, Brian. Sí o no, Greg es el padre de Mike. Greg es el padre de Mike. Sí o no? No, Mike El Padre Bobby. Or Muy bien, de Greg. No, Mike es el padre de Greg. Muy bien. Sí o no, Marsha es la hermana de Jan. Marsha es la hermana de Jan. Johnny, Marsha es la hermana de Jan, ¿sí o no? Sí. Sí, muy bien. Y sí o no, Adam, Jan es la madre de Cindy. Jan es la madre de Cindy. No. No, Jan no es la madre de Cindy. Jan es la Es una hermana. hermana. Muy bien. Es la hermana mayor, ¿sí? Es la hermana mayor de Cindy. Notice I'm saying de, not K. De means of. So she is the Right. older sister of. K means than. She is older than. So I could say Jan es mayor que Cindy. Or I could say Jan es la hermana mayor de Cindy. Kind of a slight little difference, but the more you practice it, the more you get it. Muy bien. Sí o no? Carol es la madre de Alice. Carol es la madre de Alice. Brian? no. No. Carol es la hermana de Alice. ¿Sí o no? Todos, everyone? Carol es la No. hermana de No. Alice. No, ellas La no madre. son hermanas. Ellas no son hermanas. Carol y Alice no son hermanas. Marcia, Jan y Cindy sí son hermanas, pero ellas no son hermanas. Bobby, Peter y Greg son hermanos, ¿sí? ¿Son Sí. hermanos? Sí. Sí. Mike y Sí. Bobby son hermanos. Mike y No. Bobby son No. hermanos. No. Mike es el padre de Bobby. Bobby es el hermano de Peter y Greg. Peter es en el medio de Greg y Bobby. Greg es el hermano mayor. Bobby es el hermano menor. Jan es en el medio. Marcia es la hermana mayor. Cindy es la hermana menor. Now, technically, I should have said Jan está en el medio, but I didn't want to confuse you yet with that new verb. So I just used es, but technically, I should have said está. Okay? ¿Me entienden todos? You understand, everyone? Sí. Sí. All right. Yo entiendo. Question time. Question time. We're done with our Spanish speaking. What words are you confused with? Give me a percentage. What percent did you understand? I'm going to stop the recording.